கேன்சர் இப்போ வந்து அதிக அளவில் இந்தியாவில் ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பல ஆண்களுக்கு வரக்கூடியது ஒரு ஓரல் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை பற்றியான ரிசர்ச் வந்து இப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்குது? ஸோ ஓரல் கேன்சர் சொன்ன உடனே என்னோட மனசில் என்ன வருதுன்னா டொபாக்கோ. ஸோ டொபாக்கோ எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டொபாக்கோ நம்ம எடுத்து பார்த்ததுன்னா அது எல்லாமே கேன்சருக்கு கெடுதல். ஸோ ஓரல் டொபாக்கோ யூஸ், அதாவது ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் வந்து மூக்குப்பொடி மூலமாக எடுத்துக்கிறாங்க, சில பேர் வந்து சூயிங் வாயில் போட்டுண்டு அது இது பீட்டில் நட் பான் அதோடலாம் சேர்க்குறாங்க டொபாக்கோவோட. ஸோ அந்த மாதிரி டொபாக்கோ இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் நாம் அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் கேன்சர் மட்டும் கிடையாது, வேறு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்க்கு டொபாக்கோ தான் காரணம். ஸோ கேன்சர், பர்டிகுலர்லி ஓரல் கேன்சர், அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பேர்டன். அண்ட் நாட் ஓன்லி ஆண்களுக்கு பட் பெண்களுக்கும் இந்த சூயிங் டொபாக்கோனால் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நாம் வந்து அவேர்னஸ் பில்ட் பண்ணி, இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் மட்டும் கிடையாது, பட் வாய் மூலமாக டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதும் தப்பு. அதை நம்ம தடுக்கணும்னு அந்த தகவலை நாம் மக்கள்கிட்ட சொல்லணும். What kind of advanced treatment methods you have for oral cancer? Well, for oral cancer, we rely on a combination of surgery, chemotherapy, and radiation. And the goal is to help preserve as much normal function as possible. But while the treatment is going on, it can be a challenge for the patient because they may have difficulty swallowing, they may have difficulty chewing. Eventually, they're able to, resume those normal functions in terms of chewing and swallowing. But the treatment can be, in some cases, difficult to tolerate because of that combination. But we do have good, if oral cancer is found early, we do have good treatment. Okay, so taking chemotherapy and radiation into consideration, people think that all these kind of treatments are very painful. So, on how many years a person with oral cancer have to do chemotherapy or radiation? In general, radiation treatments are finished in less than a month. Okay. The chemotherapy may require 3 months or 4 months, but the overall treatment course should be in the range of 3 to 4 months maximum. If a person is not getting well with the kind of chemotherapy, he's getting it done for 2 or 3 months. So do we have to continue it for years or something like that? No. Okay, Yeah, it is based on the kind of problem he has. Yeah, I mean, what we've learned that with oral cancer, it generally responds to the treatment that I mentioned, some combination of surgery, radiation, and chemotherapy. But the important thing is that the treatment is much better tolerated and is much less intense if we find oral cancer early. So it is important for women and men who chew tobacco to undergo regular evaluations of their mouth to make sure that there are no precancerous lesions developing. மேம், இப்போ ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஒரு தலைமை பொறுப்பு வகிக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக தெரியும், ஆண்கள் அதிகப்படியாக இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்களா இல்லை பெண்கள் அதிகப்படியாக இந்த ஓரல் கேன்சர்னால பாதிக்கப்படுறாங்களா? ஏன்னா இப்போ வந்து பெண்கள் இந்த மாதிரி டுபாக்கோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்துக்கொள்றது இருக்கட்டுற நிலையில். ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து? கண்டிப்பாக இந்த எங்கள் ஆராய்ச்சியில் வந்து இப்போது ஸ்மோக்கிங், சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்னு பார்த்தா நிறைய உலகத்துலேயே நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து ஆண்கள் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க. பட் இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பெண்களும் அவங்களோட ஸ்மோக்கிங் ரேட்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு தான் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஸோ நாங்கள் வந்து ஆராய்ச்சியில் வந்து டொபாக்கோ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஹேபிட்டை நாம் எடுக்கவே கூடாது. ஏன் சில யங் பர்சன்ஸ் ஏன் அவங்களெலாம் டொபாக்கோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, அதை நாம் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணி எந்த மூலமாக நாம் அதை தடுக்க முடியும்? அப்படி அவங்க வந்து டொபாக்கோ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதை யூஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது. அதை நாம் ஆராய்ச்சியில் வந்து அதை கண்டுபிடிக்கணும். எந்த தகவல் கொடுத்து அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆக முடியும்.
ஓரல் கேன்சரில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும். அது வந்து யங் விமென் எஃபெக்ட் ஆகுது, அப்புறம் யங் மதர்ஸ் அவங்களுக்கும் நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி அந்த யூஸ் பண்ணுற ஹேபிட்டே நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம், அப்படி யூஸ் பண்ணினா எப்படி நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும், அதை பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சி இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, வேறு அதர் கண்ட்ரீஸ்லேயும். பிகாஸ் இந்த ஓரல் டொபாக்கோ யூஸ் வந்து சவுத் ஏஷியாலேயே நிறைய தேசத்தில் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் டைவான், சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் சைனா, அந்த மாதிரி இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஓரல் டொபாக்கோ யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுடைய ரிசர்ச் மெத்தட்ஸில் நீங்கள் நிறையா ரெஃபரன்சஸ் இன்ஃபரன்சஸ்லாம் எடுத்திருப்பீங்க. ஸோ ஒரு கொஷன் என்னென்னா, இப்போ வந்து இந்த டொபாக்கோடைய யூசேஜை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஹேபிட்டை வந்து ஒருத்தவங்க பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு? ஸோ அது வந்து ஒரு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஒரு கம்யூனிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம பிஹேவியர்ஸ் வந்து அது ரொம்ப பர்சனல். நம்மளோட நம்ம ஏன் ஒரு பிஹேவியர் வந்து அதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணி பண்ணுறோம், அதை பார்க்கும்போதுனா நம்ம சூழ்நிலை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து எந்த சூழ்நிலையில் சில பேருக்கு வந்து டொபாக்கோ யூஸ் ஜாஸ்தியாகிறது, அதே மாதிரி எந்த சூழ்நிலையில் வந்து அவங்க வந்து ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் ஆல்கஹால் யூஸும் கேன்சர் பாதிக்கப்படுறது. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஆராய்ச்சி இது தான் இப்போ கேன்சர் ஏரியாவில் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணணும். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து வேறு டிசீசஸை பார்த்தீங்கன்னா HIV மாதிரி, எய்ட்ஸ் மாதிரி டிசீசஸ், அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் ஒரு செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டியில் போய்ட்டு அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த மாதிரி தகவல் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி தகவல் கொடுத்து அந்த கம்யூனிட்டிஸில் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணாங்க. Okay, ma'am. Edward sir, do we have different stages of oral cancer, or what are the basic symptoms of oral cancer? Oral cancer, there are the symptoms can include pain in the mouth, either at rest or in chewing. When you look in the mouth, there can be the skin inside the mouth can appear to be white as opposed to the normal pink color of the surface inside your mouth. Sometimes people may feel a lump from the outside. So those would be the major symptoms. It does tend to stay local and then spread to sometimes the lymph nodes in the neck and then spread elsewhere in the body. And it's much harder to treat if it's found in a later stage. So another reason why we want to we want to prevent the disease from happening at all, and as Dr. Suda said, if we can discourage people from starting to chew tobacco, that is the most effective prevention. But for those people who have chewed tobacco, we think regular screening by one of their healthcare providers or by their dentist will help diagnose the disease early. So how many years of persistent usage of tobaccos like smoking can lead to oral cancer? It's very hard to predict. I mean, in the United States, we have seen oral cancers occurring in teenagers after perhaps no more than 2 or 3 years of use of oral tobacco. In some other cases, it may be after 10 or 15 years. But the risk is sufficiently high that we don't think anybody should be chewing tobacco. Okay, we'll continue after a short commercial break. நேயர்களே, டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு புற்றுநோயை பற்றியான பல விஷயங்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். குறிப்பாக புற்றுநோயில் இருக்கக்கூடிய பல விதங்கள், இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி ஓரல் கேன்சர் அது எப்படி உருவாகுது, இதை முறியடிக்கிறதுக்காக மக்கள் என்ன மாதிரி விஷயங்களை பண்ண வேண்டும், அடுத்து வரப்போகிற செக்மெண்ட்ஸில் சர்விக்கல் கேன்சர், அது மட்டும் இல்லாமல் பிரெஸ்ட் கேன்சர், இது மாதிரி பல கேன்சர்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸை பற்றியும் பேச இருக்கிறோம். அதற்கெல்லாம் முன்பாக டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை.